with my favorite bra. With his favorite. Pili na ako kay mga simultaneous na laag kay kanigid ako ang mabit-bit. The significant. Yeah, I like the color. So, okay, anyway. So, another trip to somewhere. Ay, picture rin ako dire. So, di ba ano ba ako ng dating site na? Ay, oo. Magkuan man dahil ko na dating era. Hindi ko kaya. No! Diyan ba yung nag-start mostly all the Tanong para na ako yung ragmakdo. Eh! Girl, it started there. Makdo, coffee shop. Grabe ka naman. Why not try coffee? Hi! Sige daw, practice daw ko be. Like, for example, I'm on a date. So, that's their question. What's the question? Simply basic. What's your favorite color? Well, it's gonna be basic. I like the color in the rainbow. So what's your usual outfit? Roy G. Beam. Red. Especially red. Red is my favorite. Okay. My favorite color is the first color in the rainbow. What? It's red. Oh shit. I'm not great in science. So. Bitch. Wow. But yeah, what are your hobbies? I like taking videos. I like and I like to travel like solo or with friends. And I love to go to coffee shop hopping. I like coffee, drinking coffee. How about you? Ako na the question. Sige na ba? Ikaw man ang nag-practice. Sige, ako practice. Dapat nag-bragging ko para. Kaya ako. Sige na. What are the other possible questions? Are you a nature lover? Girl! Actually, girl, ako'y na-heard sa TikTok. I know, it's not TikTok. Like, comedy shows about. It's like, the girls would impress the guys by telling that they're nature lovers. They like to go to hikes because that's what guys like. Yeah. Then I was like, they are. Like, similarities. Pero basta depende lang, no? Mostly outgoing, guro. Pero mostly man doon ang mga lalaki, di ba? Nature lover. Like, they want, like, something na, kung, example, si TL Karel, ang iyaha ba yung, pares si Joshua Pudrod, promise, ang ilahang rest, no, kay pahago sa lawas. TL Karel, pahago sa lawas, kaya yung niya. Yeah, anak siya. Kung mag-rescue daw siya, gusto daw niya na kanang makapoy, daw siya. That's what he said to TL May. Ako makapoy, tik niya. Pero I think moto ko, ana. It's like, example, mag-hike. Kapoy ba na sa lawas? Na ako ang na. Ayaw na i-post ha. Sa YouTube lang na sa YouTube lang. Pero nag-mention mga ng pangalan. So, what are the other questions? Ay, dapat buutan daw ko. Doon tao pala Mag-upot ta. Tara. Let's put 10 minutes video para lang nakaka mag-upload dito. Ayan. Here? Where? Dili dito. Slippery surface. Murag pula na kaayaw ng lipstick. Hello, so unsa question? Ikaw mag-ask kay ikaw daw kung kadate. Okay, I like nature. Ganyan din ang sound effect ni mo? Oo! Oh my Plastic, God. no? No, I mean like, when you first met the guy. Ayan Actually, di ba nabi ako yung like Valentine's Day last year, na ako yung naka-date, like physically sa coffee shop. Yeah, and Ayun, I remember. Diba? I act like I'm surprised. in English to siya. Tapos, And dude, I'm fluent when I'm talking in front. Pag sa call kay medyo dili ko fluent. Diba? pero, Pag makita na ako sa face to face, I can talk. So yeah, I like nature. I love to
I love nature. Like, mas ma-appreciate, and then, mabuti pa sa point na, like, mas ma-appreciate na ako ang nature days, like, compared to clubs or places na medyo crowded. It's just that yung tono mo ganyan na nag-usap mo. Really, medyo sweet to eh. Kani kayo medyo transactional man. So, dali mo ka doon. Mga mag-shit yung boses na yan. Mapag-ana doon. Ano man? Yung tone of voice man din mo. Malita, no? No, very sweet. Ha? Sige. Since you like nature, Nakapag... nakapag... Dito yung gato. It's like, yeah, I will look him in the eye. I don't know, good. And then, no, this is good. That's good. With that tone. Yeah, wait. Bing, ano, yun ko. It's like, ay, kanayaw mo. Tae. Ikaw lang sapat na. Oo, parang yung ano, iyok. Oh God. Oo, nanagid na sa ko ah. Siguro, yung ana, naman ko na heard ba, like, especially guys, basta married or nanay uyab, pag mag-talk daw sila girl, ako ito daw ang times na kaning ma-change silang tone of voice. Medyo ma-soft sila. Even in my previous work, ma-soft gid sila sa ko ah. Bakit gano'n? Yung ana na siguro ang effect. Siguro yung ana po ko pag nakakoy kauban na dili group ha, like one-on-one. Hindi naging ka-sweet sa ko Wala lagi ng sweet tone. Babae man ka. Ay, pag sa lalaki lang Oo, basta lalaki lang na. Grabe, aning ka. Like, igat ba? Double standard. Standard. Si ano gani? Ito yung Laprad. Ito ko sa? Kalimot ko sa pangalan eh. Katong Muslim. Si Malik. Oo, si Malik. Naanaan niyo ba siya? Malik. Nakuha kayo. Gusto daw niyo matigman si Jerwin. Ha? I know, right? I just Wait remember. lang, this is 7 minutes. Okay. Di ba ako di ba ano ko ni ma-edit kay diretso ni post. Ay, sorry. Jerwin is a girl, right? Yeah. Yeah. What? It is. She is. Mao to ya ha? So gusto lang po dahil ko niya i-try. What the F? Pero ang Fuckboy ka. Pero may naman siyang first time with a girl. Ako nga, confused ko sa kanya. Wait, is gay? I'm not sure. Hindi naman dun, parang trip lang. Okay. Like, lagyan mo na ng yung mga name para, you know, you can discern it. Wala ba ito nagatanaw sa ko YouTube? I'm not sure, basta tanaw mo na yun. Pinsa? Basta magtanaw ba, di sumbong ka. Hello. Jerwin is a girl. Right? Puta ka na lang ng beep. Inapon kita ron. Hindi na niya madali na. Ano nagagawa? Gay. Wala na. Ano lang, bobok ko. Okay, let's go back.